നമുക്ക് ഒരു ഫ്രാക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പം പീപ്പിൾ യൂഷ്വലി തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പെയിൻ. എല്ലാവരുടെയും ഫ്രണ്ടിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഫ്രാക്ചർ മാത്രമാണ്. ബട്ട് വാട്ട് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻസ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഡെഡ്ലിയസ്റ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ലൈക്ക് ഫാറ്റ് എംബോളിസം സിൻഡ്രോം. ഗ്രാജുവലി ദ പേഷ്യന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഷോയിങ് സിംറ്റംസ് ലൈക്ക് breathlessness, sudden loss of consciousness, saturation drop. Patient even might show seizures. I had a patient, a 24-year-old young gentleman. He met with an accident. It was a two-wheeler accident. Gradually, he started showing these signs of fat embolism. We counsel the patient, bystanders in such a way that we have to take him immediately for the surgery. Initially ഒരു 10 bystanders ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു 20 ആയി, അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു 30 ആയി. So a lot of people, there was a chaos outside and we were about to shift the patient and some other bystanders came, no, we are not doing the surgery here, there is something happened inside, we are taking the patient. And they took the patient from our hospital. Morning 8 o'clock, I got a call from a nearby hospital saying that we lost it. We could have saved him. Now what happened? We lost a patient. We could have easily saved his life. He was just 23 years old. Voices shaping the future of medicine. Stories, knowledge, experience. More for life. Hello everyone, welcome to Project Heal. In today's episode of Project Heal, we are going to discuss one of the most serious yet less known medical emergency after a long bone fracture. To understand this further, today we have Dr. Arshad A.R. from PRS Hospital with us today. Welcome, Doctor. Thank you, I'm glad to be here. So, Doctor, let me start with this one question. നമുക്ക് ഒരു ഫ്രാക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പം പീപ്പിൾ യൂഷ്വലി തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പെയിൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രോക്കൻ ബോൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇസ് ദാറ്റ് ദ കേസ്? എല്ലാവരുടെയും ഫ്രണ്ടിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഫ്രാക്ചർ മാത്രമാണ്, അതിൽ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ബട്ട് വാട്ട് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻസ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഈസ് one of the deadliest complications, like one of them is fat embolism syndrome. Okay. There is actually two terms, fat embolism and fat embolism syndrome. Fat embolism is nothing but നമ്മൾ ഫ്രാക്ചർ ആകുന്ന സമയത്ത് അതിലുണ്ടാകുന്ന ഫാറ്റ് ഗ്ലോബ്യൂൾസ് നമ്മളെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്, അതാണ് ഫാറ്റ് എംബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫാറ്റ് എംബോളിസം സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ദ സിംറ്റംസ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ദ പേഷ്യന്റ് ഷോസ്, അതാണ് ഫാറ്റ് എംബോളിസം സിൻഡ്രോമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, സോ വാട്ട് ആർ ദ സിംപ്റ്റംസ്? എന്താണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ? എന്താണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ? സോ ഇഫ് യു ടേക്ക് എ പേഷ്യന്റ് ലൈക്ക് ഒരു യങ് പേഷ്യന്റ് സഡൻലി റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് പെയിൻഫുൾ ലിംബായിട്ട് കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ER വരുന്നു. ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് വി നോട്ടീസ് ഇസ് മേ ബി ഫ്രാക്ചർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലിംബിൽ ഡിഫോമിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രാക്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫോമിറ്റി ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് പേഷ്യന്റ് മേ ബി ഇൻ പെയിൻ, സോ മച്ച് ഓഫ് ഇൻ പെയിൻ ദാറ്റ് വി വിൽ ബി അഡ്രസ്സിങ് ഓൺലി ദ ഫ്രാക്ചർ ആ പോയിന്റിൽ. സോ something else is happening inside the body which we might miss initially. So we will be focusing only on fractures. So gradually the patient starts showing symptoms like breathlessness, sudden loss of consciousness, saturation drop. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി മെയിൻറ്റെയിൻ ഇൻ സം പെർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ. സോ ഗ്രാജുവലി ആ സാച്ചുറേഷൻ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങും. പേഷ്യൻറ്റ് ഈവൻ മൈറ്റ് ഷോ സീഷേഴ്സ്, പെട്ടെന്ന് വോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം. സോ ഇതെല്ലാം are some red flag signs. We should seriously observe that patient, not just for the fracture. We need to see for these symptoms also. Okay, so ഈ സിംപ്റ്റംസ് കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴാണ് we come to know that it's not just a fracture എന്നുള്ള രീതിക്ക്. Maybe something else is happening inside his body. Okay, so fracture itself might not be the main thing that we need to focus on. ഈ സിംറ്റംസ് കാണിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് we need to see that there is something else serious happening inside his body that we need to be very careful. Okay, so you mentioned about fat getting inside your bloodstream. So, and that sounds really scary. And how does it happen? So, if you take a bone as a, like, നമ്മളൊരു ബോൺ എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. സോ മേ ബി നമ്മുടെ നോർമൽ പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ അവർക്ക് ബോണിൻ്റെ അനാറ്റമി ഒന്നും ശരിക്കും മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. ടു മേക്ക് ഇറ്റ് വെരി സിമ്പിൾ, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മട്ടൺ എടുക്കുക, മട്ടൻ്റെ മാരോ എടുക്കുക. അതിലുണ്ടാകുന്ന ആ മാരോ തന്നെ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലും human body ഉള്ളത്. So these marrow is full of fat. Yeah. So when the fracture breaks or when the bone breaks, these marrow, this thick thing, it can come out of the bone. So what people think is fracture ആയി കഴിഞ്ഞാൽ bone മാത്രമല്ലേ പൊട്ടുന്നുള്ളൂ, there is nothing happening around it എന്നുള്ളത്. So there are so many muscles, there are so many vessels, there are nerves, there are other tissues surrounding this bone. So one
the bone fractures, all the surrounding tissues will also get injured. So bone is like a hard, solid thing. So once it breaks, it can injure the surrounding tissues also, including the veins and arteries. So once that is injured, whatever coming from inside the bone, that's the marrow. It has got high amount of fat. So these fat globules can slowly get inside these broken vessels also. So as you know, നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ അനാറ്റമിയിൽ vein blood എടുക്കുന്നു, it has to go to the lung, it purifies there, it comes back to the heart. So it's like a cycle. It just keeps going like that. So ഈ fat globules വെയിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ it just takes ആ സ്ട്രീമിൽ കൂടെ അത് എടുത്തിട്ട് it can go to your lung, even it can go to your brain. So this will block the microcirculations. Okay, so is it life-threatening? It is life-threatening. Okay. Because at that particular time, we might not be very serious about it, but it is very life-threatening. That's why long bone fractures are very serious and it has to be dealt very seriously. Okay, so how likely it is to happen? There is something known as lucid interval. So initially, the patient will present with just pain and that deformity that I was talking about. Our time we will be concentrating more on this thing or the fracture. So gradually, ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ഈ ബോൺ മാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫാറ്റ് ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലോട്ട് കയറി ഇത് അവിടോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമുണ്ട്. സോ വി ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ലൂസിഡ് ഇന്റർവൽ. The initially patient will be very normal in the sense he will have only pain associated with the fracture. Okay. Maybe on a later stage, he gradually start to develop all these symptoms. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ലൂസിഡ് ഇന്റർവെൽ പറയുന്നത്. ഇനിഷ്യൽ പീരിയഡ് വിൽ ബി നോർമൽ ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി മേ ബി ആഫ്റ്റർ ഒരു 12 hours to 72 hours, അതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു പീരിയഡ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഈ ഒരു പീരിയഡിൽ we need to be very vigilant. We need to seriously observe the patient for all these signs that I was talking about. Okay, so a fracture is not just a fracture. It can leave ഒരു ലൈഫ് ത്രെട്ടനിങ് സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് വരെ അത് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൻഡ് യു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇറ്റ് ആസ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ബി ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് യു വിൽ ബി The ഡൂയിങ്? first and foremost thing that we need to do is to stabilize the patient. Okay. Stabilize in the sense we know from exactly where it is happening, though the fracture. So initially we might not be able to do and go ahead and do the surgery. So we need to have a pre-op protocols and everything. So pre-surgical protocol and everything. So we need to get all the blood investigations and everything ready to go ahead with the surgery. So we'll have some time interval and some time gap there. So during that period, we need to observe the patient so that we don't lose the patient in such a way that with hemovascular disability അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡൈനാമിക്സ് മാറാത്ത രീതിയിൽ we need to closely monitor the patient. അതായത് ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ ഡ്രോപ്പ് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we need to provide him ventilation. ബ്ലഡ് ലോസ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ we need to stop the blood loss. We need to run some investigations like CT scans, MRIs, multiple X-rays. So ഈ ലോങ് ബോൺസിൽ മാത്രമല്ല, you can have this fat embolism syndrome in pelvic bones also. So Okay. pelvic bones, in the sense pelvic bone is a larger bone. So there also you have so much of marrow contents. Okay. So അതുകൊണ്ട് even pelvic bone fractures also can cause. സോ മാരോ കണ്ടൻസ് കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു Exactly, ലോങ് exactly. ബോൺസിനെ മാത്രം ഇത് കൂടുതൽ Exactly. എഫക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. All bones, even in your finger bones also has this marrow because it's in a very small amount. When you take your femur, your thigh bone, and you take your finger bone. So both has the same content and it has got the same anatomy. The problem here is, this is the long bone, it has got a wider area to contain the marrow. Your finger bones are very small. It also has marrow, but it might not cause such complications that it cause by a long bone fracture. Okay, doctor. So when there is such a situation, is it required to do a surgery? Definitely. The first and foremost thing, as I said, we need to stabilize the patient. The second thing is to stabilize the fracture. We need to surgically fix the fracture so that it doesn't cause more of fat to embol. What will be the procedure, doctor, when it comes to the surgery? Surgery, it will be nailing. Nailing in the sense we will closely monitor, closely observe the fracture. We'll reduce the fracture in the theater using, we have many other techniques. We use fracture tables. Let's say if you are having a fracture shaft of femur. So femur is a thigh bone. We have a fracture on the shaft, maybe a mid-shaft fracture. Shaft എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the entire length of the bone is called the shaft. So അതിൻ്റെ mid-shaftലാണ് fracture ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ more prone for such a fat embolism syndrome. So what we do is we won't cut open and do a plating in such cases. What we do is we closely nail the fracture. അതായത് നമ്മൾ സിയാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്റേ മെഷീൻ ഉണ്ട്, പോർട്ടബിൾ എക്സ്റേ മെഷീൻ. We use it inside the theater. We see for the fracture. Closely we reduce it. We don't go
directly to the fracture site and reduce it. We have fracture tables with tractions, counter tractions, rotations. ഇതെല്ലാം പുറമേ നിന്ന് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് we'll reduce the fracture and we see through this CR machine. So we can see that the fracture is well aligned in all 3 dimensions. We'll take multiple views and see the fracture is reduced or not. So once the fracture is reduced and we are happy with it, then gradually we'll take a small incision on top of the fracture. അതായത് ആ ബോണിന്റെ ഏറ്റവും അപ്പെക്സിൽ നിന്ന് gradually we'll enter it. It's called a closed intramedullary nailing surgery. Okay. So the incision will be very small and we will be introducing a long nail from top to bottom and we will fix the fracture with bolts. So this is what we do in such a case. Is it a complicated procedure? Because when you say it sounds a little bit complicated for us. It is complicated in the sense, fracture reduction is maybe fraction. We need to get the reduction properly. Then only we can introduce this nail. How much the time will it take? That for depends this on the procedure? fracture pattern. Okay. And what if the procedure, നമുക്ക് എത്ര സമയം ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്? Again, depends on the fracture. So Okay. each and every single cases will be different in orthopedics. Okay. So if you take a shaft fracture, there are different types of shaft fractures. You can have a simple displaced fracture. You can have a comminutor fracture. That means you will have multiple fragments in and around. So in such cases, it won't be easy. It won't be easy to reduce it. Just say this is the fracture. And if you have a simple like that, simple fracture, a simple cut like this. So it will be easy to reduce it. Let's say it has multiple fractures like this. So it won't be easy for us to align it in a single line or in an anatomical fashion. So in such cases, it will be very difficult. Difficult in the sense, it will be difficult compared to the previous case. Previous type of fractures. Okay, so you told that it is a life-threatening situation. So after the surgery, patient will be completely out of danger? After the surgery, many of the cases, because fat embolism is the cause that is causing the patient to deteriorate, then definitely after the fixation of the fracture, patient dramatically improve his symptoms. Like everything picks up. His saturation picks up gradually. Unconscious patients gradually becomes conscious. His CNS, neuroscience symptoms and signs will gradually improve. Many of the cases. Success rate is high or low? It is high, but depends on any other associated injury he or she has. If he or she has any associated neurological injury, or if the patient has any associated rib fractures which is penetrating to the lung. So most of the cases, long bone fractures will be a high velocity injury. So you can't expect to have just that fracture alone. You might have other injuries also. Let's say ഇപ്പോൾ ഒരു റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻറ്റ് ഇൻ യങ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് കൂടുതലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ വരുന്നത്. സോ അത്രയും ഒരു ഹൈ സ്പീഡ് ആക്സിഡൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും യു കാണ്ട് എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പേഷ്യൻറ്റ് ടു ഹാവ് എ സിമ്പിൾ ലോങ് ബോൺ ഫ്രാക്ചർ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ദേ വിൽ ഹാവ് സം അസോസിയേറ്റഡ് ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് റിബ് ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം. ഈ റിഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ട് അത് ലങ്ങിൽ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം, ആ ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടാവാം. അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് ലോങ് ബോൺ ഫ്രാക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഫാറ്റ് എംബോളിസം സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാവും. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എല്ലാം കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്ത് വരുന്നിട്ടുള്ള ഒരു സിനാരിയോ ആയിരിക്കും. ഇഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ഹാസ് ദിസ് ഫാറ്റ് എംബോളിസം സിൻഡ്രോം, ദെൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ഫിക്സിംഗ് ദ ഫ്രാക്ചർ he will pick up. Okay. So coming to that part, doctor, when it comes to a road accident ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും many of our viewers might not be aware that ഒരു simple fracture can be a life threatening situation, and ഇത് ഒരു fractures എന്ന് പറയുമ്പോൾ usually happen ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും it's in road accidents and all. So what is that thing, നമ്മൾ road accident immediately നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെയുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what should be the things we should do? The first and foremost thing is നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് എല്ലാവരും മൊബൈലും വെച്ച് പേഷ്യൻറ്റിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻറ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. Before that, call for help. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡു. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മൊമെൻറ്റിൽ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മേ ബി അവർ കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഷോക്കിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമായിരിക്കും. ബട്ട് ആ പേഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ ഇൻറ്റേർണൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഈ ഫ്രാക്ചർ അസോസിയേറ്റഡ് ഉള്ള എംപോളിക് പ്രോസസ്സസ് ഉള്ളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കാം. സോ കോൾ ഫോർ ഹെൽപ്പ്, ഷിഫ്റ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ ടു ദ എമർജൻസി റൂം. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ദിസ് common public has to do. Okay, so ambulance ഇപ്പം വരുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു ടൈം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണെങ്കിലും പീപ്പിൾ ഓൾവേസ് ടെൻഡ് ടു പുൾ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഫ്രം ഇപ്പോൾ ഒരു ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾ. സോ ഈസ് ദാറ്റ് അഡ്വൈസ് ടു ഡു സോ? വാട്ട് വിൽ ബി ആ ഒരു പുള്ളി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ? We need to be very careful because പല പേഷ്യൻസും അങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പുൾ ആൻഡ് ആ ഒരു ട്രാക്ഷൻ ഇഞ്ചുറി കാരണം വരുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ബിക്കോസ് അവരും പാനിക്കിലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു റൺ ഓവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയുടെ അടിയിൽ നിന്ന് ഒരാളെ പുള്ളി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മേ ബി ദേ വിൽ ഹാവ് അതർ ഇഞ്ചുറീസ്. ഈ ഒരു ട്രാക്ഷൻ പുള്ളിൽ കാരണം ദേ ക്യാൻ ഹാവ് അതർ ഇഞ്ചുറീസ് ഓൾസോ. സോ അവരെയും നമ്മൾക്ക്
ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് യു നീഡ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ ആൻഡ് കോഷ്യസ് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ വെൻ യു ഹാൻഡിൽ സച്ച് എ പേഷ്യൻ്റ് ഓർ എ സർട്ടൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. ഓക്കെ. സോ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ വെഹിക്കിൾ ടോപ്പ് ഓഫ് യു, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പം മൂവ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് പാർട്സ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഐ വിൽ എന്തെങ്കിലും? സേ, ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രാക്ചർ ആയി കിടക്കുന്ന, ആസ് ഐ സെഡ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോങ് ബോൺ ഫ്രാക്ചർ, വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ഓൺ ദാറ്റ്. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോങ് ബോൺ ഫ്രാക്ചർ, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിവിജ്വൽ വിൽ ഹാവ് എ സിവിയർ ഡിഫോമിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ലിംബ്. അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഗ്രോസ് ഡിഫോമിറ്റി ആയിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കാല് ചെറുതായിട്ടിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ കോമ്പൗണ്ട് ഇഞ്ചുറി. കോമ്പൗണ്ട് ഇഞ്ചുറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലോങ് ബോൺ it breaks and it comes out of your skin, so you can see the bone outside. So അങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ what they can do is cover it with a clean cloth, whatever they are available there, and don't try to cover it with പല ഈ എന്താ പറയുക റൂറൽ ഏരിയാസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടനെ ടേമറിക്ക് വെച്ച് കവർ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഗ്രീൻ എന്താ പറയുക ലീവ്സ് വെച്ച് കവർ ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഇറ്റ്. സോ ഇതെല്ലാം കോസസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് കാൻ കോസ് വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് പോകാം. So yeah, they shouldn't be doing all that. So അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they can just immobilize it with it. Usually ambulance വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ they will have a spine bed. So the moment you pull the patient and put it on the spine bed, there won't be much of a movements for him. So ആ ഒരു അഗ്രസീവ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് the next thing. So ഫ്രാക്ചർ ആയി കിടക്കുന്ന ഒരാളെ കാല് വലിക്കുക, പിടിക്കുക, തിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും again this FES probabilities are high. So, doctor, I understand this is a very serious situation from what you have told. So, when a patient is diagnosed with Fat Embolism Syndrome, how fast we need to act? How fast in the sense as early as possible എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ പറയുന്നത്. As early as possible. If you find that patient is deteriorating because of Fat Embolism Syndrome that I have already explained. ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണോ സയൻസ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we know that okay, he is going into Fat Embolism. We'll immediately double confirm our diagnosis with a CT, with an MRI, with an X-ray maybe. ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the first and foremost thing is what he can do is, as I said, patient stable ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, stable in the sense നമ്മൾ സപ്പോർട്ടീവ് ഇതിൽ സ്റ്റേബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ go ahead and fix the fracture. That's what we have to do. So with this, I'll tell you a small story that happened in my clinic recently. I had a patient, a 24-year-old young gentleman. He met with an accident. It was a two-wheeler accident. He came to my ER with a broken tibia, your shin bone. Okay. So it was an open bone. I mean, it was an open fracture. It was bleeding. So he was shouting, he was yelling out of pain, and he was in so much of pain. So we gradually counseled him. We said nothing, there's only a small fracture there, we'll deal with it. But actually it was a severe, badly comminuted fracture. So initially we stabilized the fracture. So gradually he became pain-free. Initially he was pain-free and we were planning to go ahead and do the surgery. Gradually, as I said, he started showing these signs of fat embolism. Yeah. So we are very worried about it, and we counseled the patient, bystanders in such a way that we have to take him immediately for the surgery. There were a lot of bystanders. They were all worried. They were all thinking like, what is happening? Because initially he was crying and he was shouting out of pain, and gradually he's deteriorated. He gradually went into sleep. His saturation dropped. So we were explaining the patient is going bad. We were explaining the bystanders that the patient is going bad because of the fracture. അവർ ഭയങ്കര സ്കെപ്റ്റിക്കൽ ആയിരുന്നു. അവർ വെച്ച് എന്ത് പറ്റി, ആദ്യം വന്നപ്പോൾ കരഞ്ഞ് ബഹളം വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണല്ലോ, ഇപ്പം എന്താ പറ്റി? അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ അവരുടെ അടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. Our prime important is this patient and his life. So we were running behind all this investigation so that we can take him to the theater and go ahead and do the surgery. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രൈം കൺസേൺ. ഇനിഷ്യലി ഒരു 10 ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു 20 ആയി, അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു 30 ആയി. സോ ഒരു ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ, ദർ വാസ് എ കെയോസ് ഔട്ട് സൈഡ്. അവർ കുറച്ച് പേര് പറയും നോ ഹി വാസ് നോർമൽ, സംതിങ് ഹാപ്പൻ ഇൻസൈഡ് ദ ഇയർ. സോ നമുക്ക് അതും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. കുറച്ച് പേര് പറയും വിൽ ടേക്ക് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു സം അതർ ഹോസ്പിറ്റൽ. അപ്പോഴും നമ്മൾ അതും പറയണം, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ് എനഫ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് പറയും ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയും. ദെൻ വി വിൽ ഗോ ഹെഡ്. സോ ഈ ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. സോ വെൻ ഈ ഒരു പ്രശ്നം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും ബിഹൈൻഡ് ദ സ്റ്റേജ്, ബാക്ക് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്, CT എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്, സർ ഇറ്റ്സ് എ സൈൻ ഓഫ് ഫാറ്റ് എംബോളിസം, യു ഹാവ് ടു ഗോ ആൻഡ് ഡു എ സർജറി. സർജറിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പേഷ്യൻറ്റ് ഇവരുടെ കൺസെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ വി കാൺ ടച്ച് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ദാറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം. ഇൻ കോർപ്പറേറ്റ് സെറ്റപ്പ് വി കാൺ ഡു എനിത്തിങ്. സോ ഡോക്ടേഴ്സിന് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. വി നോ വി ഹാവ് ടു ഡു ദ സർജറി, ബട്ട്
without the bystanders or patients, parents in the concern, we can't do anything about it. And it's hard to convince them exactly, to. Exactly. It's very hard. So we waited. It was around midnight, around 12, 1 ആയിരുന്നു. So I was ready to go and do the surgery. 3 o'clock, theater was all set and ready with the implants and anesthetist. Everything was ready. And we were about to shift the patient and some other bystanders came. No, we are not doing the surgery here. There is something happened inside. We are taking the patient. Again, I was explaining them almost for half an hour. We are losing the patient. Please understand, they were not ready. And they took the patient from our hospital. It was a really heartbreaking situation. After around morning 8 o'clock, I got a call from a nearby hospital saying that we lost. It was such a bad situation that I had to face. And even the bystanders again came to me and asked what happened. I was like, this is what exactly happened. We could have saved him, but because of your confusion and chaos, we lost. A single wrong decision Yes. cost a life. It was that what. ആ ഒരു ടൈമിൽ ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് വന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കെയോസ്, ബിക്കോസ് അവരും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്, അവർക്ക് അറിയത്തില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് they have to believe it. They got to trust. Yeah, they have to trust us. They have to have their trust completely on the doctors that we are. നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ. പക്ഷെ ഗ്രാജുവലി അത് ലോസായി. Now what happened? We lost a patient. We could have easily saved his life. He was just 23 years old. So, doctor, from the story we just heard, we understand what we understand is trauma care is something more than just fixing a bone. So, what is the step-by-step procedure so that everyone will be aware of the steps when a patient comes with a fracture and he has this kind of a condition? Okay, the first and foremost thing, the patient and the bystanders, they have to trust us. And the second thing, they should not just think about the fracture alone, because they don't know what is happening inside associated with the fracture. So we will assess the patient and we will tell them what exactly has to be done. So the first and foremost thing, when the patient comes to the casualty or an ER with a long bone fracture, the first and foremost thing that we do is to immobilize the fracture. We will stabilize the fracture with a plaster of Paris or a splint or something of that sort. And then gradually we will assess the patient for any other associated injuries or symptoms that associated with the present fracture. So as I said, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈ വെലോസിറ്റി ഇഞ്ചുറി ആയിരിക്കാം. He can have some kind of a head injury ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഈ ഹെഡ് ഇഞ്ചുറിയിലും ഇനിഷ്യലി പേഷ്യൻറ്റ് മൈറ്റ് നോട്ട് ഷോ എനി സൈൻസ്. ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈൻസ് കാണിക്കണമെന്നില്ല. ഗ്രാജുവലി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ പറയുന്നത് പോലെ വോമിറ്റിംഗ് കാണിക്കാം, ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കാം, പേഷ്യൻ്റ് അജിറ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കാം, സ്റ്റാർട്ടഡ് വോമിറ്റിംഗ്, അങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസ് ഒക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് സം കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് ഫ്രാക്ചർ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനെ അസസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ നമ്മളൊരു പേഷ്യൻറ്റിനെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലോങ് ബോൺ ഫ്രാക്ചർ ആണെങ്കിൽ ആ ഡിഫോമിറ്റി ഉണ്ടാവും. സോ നമ്മുടെ കണ്ണ് ആദ്യം അതിലോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. സോ സ്റ്റെബിലൈസ് ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ്. അതിന് ആദ്യം ഒന്നൊരു പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പ്ലിൻറ്റ് വെച്ച് അതിനെ ഒന്ന് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ ഗ്രാജുവലി ഹീമോഡൈനാമിക്കലി പേഷ്യൻറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കുക. BP നോക്കുക, വൈറ്റൽസ് നോക്കുക, ബ്രീത്തിങ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കുക, ബ്ലാഡർ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കുക, യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഇഫ് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂറിനിൽ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ ഉണ്ടോയെന്നുണ്ടോ നോക്കുക. ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ gives a heads up saying that there is some internal bleeding. അതായത് ബ്ലാഡറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ അബ്ഡോമിനൽ ബ്ലീഡ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക. സോ അതിനുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഫർദർ ചെയ്യുക. സോ ഇങ്ങനെ ഗ്രാജുവലി ഓരോന്ന് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രാക്ചർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫ്രാക്ചറിനെ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. വി ഹാവ് ടു തിങ്ക് ദ അതർ സൈഡ് ഓൾസോ. സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു സീ ദാറ്റ് ഓൾസോ. അങ്ങനെ ഗ്രാജുവലി ഓരോന്ന് ചെയ്ത് ഇഫ് നത്തിങ് ഈസ് ദെയർ, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, പേഷ്യൻ്റ് ഹീമോഡൈനാമിക്കലി സ്റ്റേബിൾ ആണ്, ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ കുറച്ച് ടൈം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും FES സിംറ്റംസ് സ്റ്റാർട്ട്, അതായത് ഫാറ്റ് എംബോളിസം സിൻഡ്രോമിൻ്റെ സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നു എന്ന് കാണിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് വി നോ ദാറ്റ് ഓക്കെ ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ഇൻ ടു ഫാറ്റ് എംബോളിസം. ആ സമയത്ത് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് CT ചെസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കുക. ഹാസ് ദ എംബോളി ഹാസ് ഗോൺ സംവെയർ ഇൻ ടു ദ ലങ് ഓർ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോൺ ഇൻ ടു ദ ലങ്സിലെയാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഈവൻ എഫക്ട് ദ ബ്രെയിൻ ഓൾസോ. ലങ്സ് ഫാറ്റ് എംബോളിസം എക്സാക്ട്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഫസ്റ്റ് പോകുന്നത് ലങ്ങിലാണ്. അവിടെ പോയി പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇറ്റ് കംസ് ബാക്ക് ടു യുവർ ഹാർട്ട്. സോ ഈ വെയിൻസ് ആയിരിക്കും ഇത് കൂടുതലും എടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആർട്ടറീസ് പുഷ് ദ ബ്ലഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ് ആണ്. യുവർ വെയിൻസ് വിൽ ക്യാരി ദ ബ്ലഡ് ടുവേർഡ്സ് യുവർ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ലങ്. യു ഗെറ്റ് വാട്ട് ഐ എം സെയിങ്. സോ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ദ ലങ്. അവിടെ ആയിരിക്കും ഈ ഫാറ്റ് എംബോളി പോയി മൈന്യൂട്ട് എന്താ പറയുന്നത്
ഈ വെസൽസിനെ കയറി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ അപ്പോഴായിരിക്കും പേഷ്യൻ്റ് ബ്രെത്ത്ലെസ് ആകുക, പേഷ്യൻ്റ് സൈനോട്ടിക് ആകുക, അങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസ് കാണിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. സോ വൺസ് പേഷ്യൻ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഷോയിങ് സച്ച് സിംറ്റംസ്, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇതാണ് എന്നുള്ളത്, അതായത് ഫാറ്റ് എംബോളിസം സിൻഡ്രോം ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ വെന്റിലേഷൻ കൊടുക്കുക. സോ പേഷ്യൻ്റ് ആസ് എ ഷീ വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു ബ്രീത്ത്, അതായത് നോർമൽ സാച്ചുറേഷൻ പുള്ളിക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു സപ്ലൈ ഹിം ഓക്സിജൻ, വി ഹാവ് ടു വെന്റിലേറ്റ് ഹിം. വൈറ്റൽസ് നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക, ക്ലോസ് മോണിറ്ററിങ് ആയിരിക്കണം. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ICU അഡ്മിഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ സച്ച് കേസസ്. വാർഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ERലോ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആപ്റ്റബിൾ അല്ല. വി ഹാവ് ടു അഡ്മിറ്റ് സച്ച് പേഷ്യൻസ് ഇൻ MD ICU or a critical care ICU so that we will have that particular patient will have close monitoring. Each single second counts. So close monitoring, if patient is not deteriorating, if patient is maintaining in such a state with the support, the next thing that we'll do is go ahead and fix the fracture. Because we know from the fracture site ആണ് ഈ ഫാറ്റ് ലോഡ് തിരിച്ച് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ വി നീഡ് ടു സ്റ്റെബിലൈസ് ദാറ്റ്. സോ അതിനെ അനാറ്റമിക്കലി സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് തിങ്. സോ വൺസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡൺ, then we are out of danger. Out of danger, almost 80% we are out of danger. Then gradually we need to give support for all his symptoms that he is showing. ആ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് we can easily bring him back. So once the fracture is stabilized ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ then we are out of danger. Almost we are out of danger. So then after the post surgery too, ഈ സർജറിക്ക് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അഗെയിൻ വരാൻ വഴിയുണ്ടോ? ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ? അത് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന് you can get such, because ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഫീമർ ഫ്രാക്ചർ ആയി, he had a fat embolism syndrome, we did surgery for him and he came out of all his fat embolism syndromes and everything. He was happily walking. After 2 years he had another fracture on his left thigh. There are chances that he can get a fat embolism again. So it's nothing like that. Once he got fat embolism, next time he won't get, nothing like that. It is just a body's mechanism, it's body circulation. Circulation ഇടയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും it can. So is there something we can do to prevent such a situation? General public, they can't do anything about this. The first and foremost thing that you have to do is bring the patient to the casualty. And from there, if we find that he is going into fat embolism syndrome, then we have to give basic supportive care. That is the only thing. I was asking about ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ കാല് ഫ്രാക്ചർ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇത് വരത്തില്ലല്ലോ. It's not necessary that everyone. ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന്റെ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഫാറ്റിന്റെ ഇതൊക്കെ. No, nothing like that. No, young individuals are more prone for high velocity injuries like റാഷ് ഡ്രൈവിംഗ്, 2-wheeler ഡ്രൈവിംഗിലൊക്കെയാണ് യങ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിലാണ് കൂടുതലും ഇത് വരുന്നത്. ബിക്കോസ് യങ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ബോൺ മാരോ കണ്ടന്റ് ആർ മച്ച് മോർ ദാൻ an elderly patient. ഒരു ജീഡിയാട്രിക് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ എടുക്കുന്ന ഒരാളുടെ ബോൺ marrow content will be very less and bone quality will also be very less. But at the same time, if you take a young individual, let's say around 20s, 30s, 40s ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ their bones will be very strong. So അത്രയും high velocity injury മാത്രമേ long bones fracture ആവത്തുള്ളൂ. So in such cases, their bone marrow content will be very high and it will be tensely packed also. Because young individuals, they will have the active individuals. So we will have a tense, high fat content marrow. So in such cases, fat embolism chances are very much higher. Okay, so young people are more prone to fat embolism syndrome. Okay, doctor. So doctor, you have seen so many trauma cases very closely. So what would be that one message you would like our audience to know? As I said from my story, trust us. We know what can save a patient's life. So as early as possible, as soon as possible, we will go ahead and do a surgery for that patient that can save a patient's life. So adinedakkulla chaos, adinedakkulla confusions, we might not be able to clarify or clear it to you very properly. We will be keenly onto that patient's life. We want to save him or her. So as early as possible, we'll do it. But in between, ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു chaos വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ we are very helpless. So after that, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതിലല്ല. The first thing that we do to that patient to save a life, അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ prime importance. So അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് we are ready, but I expect the same support from the public also. So a fracture is always not just a fracture. So you need to trust your doctor for that, right, doctor? Exactly. Yeah. Thank you so much, doctor, for joining us today. Thank you.